Hi, hello, welcome to Children's Scrappy News Bengaluru. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದುಶ್ರೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನಾ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೃಂದಾ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ಹೂವನ್ನ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಾ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಗಿಡನೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ಯಾ? ಅದಿರ್ಲಿ, ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ನಾನು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಗೊತ್ತಾ? ಬೃಂದಾ, ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ ಗಾರ್ಡನ್? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ನಾವು ಓನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಅದು ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಮತ್ತು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಫ್ ವಿತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ ವಿತೌಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡುವೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಫ್ ವಿತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಂತೆ. ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವ ಕಿಚನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ರೂಫ್ಗೆ ಸಖತ್ ವೇಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿಲ್ದೇ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಅದು ಹೇಗಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದು. ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು. ಮತ್ತು ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹಾಬಿಯಾಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಾರ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾವಿವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. I live in a concrete jungle. But I created a green jungle on our concrete home. Namaste, I am Nataraja Upadhyaya. I am 59 years old. I am a retired software engineer. I retired early at the age of 45. Actually, son of a farmer. So, I have nature's connection right from my childhood. This is a home we settled. So we had a garden downstairs, but unfortunately what I found was that in summer the terrace gets heated up too much. We bought air cooler. That was not really helpful.
So I decided to naturally cool the place. So the first idea was to do gardening on the terrace. In 2011, I got into gardening communities in Bangalore, terrace gardening communities. Organic gardening was the main theme. Also, I was very attracted with the two new themes, which was Miyawaki forest as well as ZBNF of Subhash Palekarji, zero budget and no fertilizer, basically no synthetic fertilizers. You can use organic nutrients. Gardening should become stress-free, authentic living for you. That means I always promoted making it easy for people to get into the greenery. Something easy, something that is effortless, and something it is an extension of your personality. So I decided to go for jungle, and I recognized the cultivation is against the spirit of jungle. So what I did is I combined the two. Jungle is more important. Whatever can naturally cultivate within this jungle, I will allow, which is a creeper that can grow vegetables or the herbs or some tree-based vegetables or the greens, that kind of concepts. In 2012, I am expanding my garden into a jungle with 400 rice bag based installations. It was a huge challenge because I need so much of compost because I am not going to use soil. So I went around my neighborhood, collected dry leaves. Then I expanded my own compost pit at the corner of our compound. Eventually I produced enough compost for myself. Though the rice bags proved a point in terms of making it very easy, low budget, the maintenance efforts are a bit high. So I decided to go for a permanent solution, switch to recycled plastic drums. Since we live in an old building with no beams and pillars, I wanted to reduce the weight on our terrace, so I don't use soil. Soil is primarily for the support, so the nutrition comes from the compost and the cow dung. In organic concept, you don't bring any unnecessary chemicals. And since this is home based, all your requirements for your garden comes from your kitchen. This organic waste from your kitchen, if you keep for one day, it becomes very fermented. So because they are fermented, they are rich in microbes. So this water, which is so rich in microbe, if you throw it on any organic waste, even dry leaves, these microbes speed up the decomposition process. So once you have compost, your requirement of nutrient is almost done. But your home-based compost may not be complete in all its requirement. So one conventional wisdom is, if you use cow dung, that cow dung is a very powerful balancer about missing ingredients. In our terrace, there is no repotting. It's a permaculture. Because of permaculture concept, and our drums are minimum 55 liters. In 55 liters, you can grow trees that can go up to 20 feet. So what I do is, in a drum, 60% of the drum I cover with tender coconut shells, okay, which eventually get compressed. Now, these tender coconut shells allow easy seepage of excess water because the drums have holes. I'm still a kid and I just want to have fun. So every year I come up with a new concept. The most important part is something called plant rescue. So when I
drive around in the city, whenever I find plants thrown by the roadside, my car comes to a screeching halt. I dump whatever can be reused into my backside of car. Today, 70% of my jungle is made up of rescued plants. When you sign up to an organic gardening or a terrace gardening, it is an interesting journey you sign up. It initiates a process of healing, a process of transformation, and a process of new talent development, new purpose development in life. Because you are one with the nature, you become a very creative person, you become a very responsible person, you become a very, very interesting person. You come up with very clear meanings in your life journey. As a result, a sense of purpose emerges. So your life becomes an adventure, it becomes a journey in heaven on a daily basis. Dear friends, I am Nataraja Upadhyaya. This is all I have got to say. We came from nature. We will end up going to nature. While we live on this sacred earth, we should create more green. We can do wonders. I did my part. I'm sure you'll do much better than what I did. Thank you. ವಾವ್, ಮನೆನೇ ಕಾಡ್ ಥರ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಿಟಿಲಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಜಂಗಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೋಮ್. ಹೌದು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಅವ್ರ ಥರ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಆಂಕರ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಗೇಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಮೈಲೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಈ ಗೇಮು. ಜೋಶ್ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರ್ಗವ್ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಶ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಥ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ತ್ರಿಷಾ. ನಾವಿವತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಷಾ, ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಕಣೋ, ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳು ಕೇಳೋಣ. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಣೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೆ, ನೀನು ನೋಡಿರ್ತೀಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಏನರಿಂದ ಕಟ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ಸಿಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಟ್ತೀವಿ. ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಣ್ಣು, ಕಡ್ಡಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಂಚು ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೀಯ. ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ? ನೀನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನೀನು ಏನೇ ನೋಡಿರ್ತೀಯ? ಹಳ್ಳೀಲಿ ಮರ, ಗಿಡ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅಲ್ಲೇನೇನು ನೋಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇವಾಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So I studied in Jharkhand from school, then my college was in Bombay, then I joined a fashion institute. I worked in a retail industry for some 20-21 years, and then the inception of Village Story. One basic tagline which we had, that taking people back to basics. So it was a very basic idea. The idea was to grow your own food, to make people learn how to grow their own food in a basic way. There's huge importance which we find today of growing our own foods, especially for urbanites. We don't understand the real taste of food unless or until we start growing. You feel the soil when you are growing your own food. You feel the texture of those soils. You see your own seed. You understand how do you see the whole progression from seed to seed journey, where you see the seed, you see the sapling, you see the plant growing, you see the tree growing, you harvest your own food, then also you go to your kitchen and you cook those food. So you understand the whole cycle of growing the food. Chemical led food is harmful, because when you are growing your own food, you will not put chemical in that, so you taste the clean food. Firstly, microgreen are something which is the first after the sprout and before the sapling. So in the that mid stage is called microgreen, and after the microgreen grows little bit more, that becomes a sapling. That you can take it out and put it for planting. But microgreens are to be eaten once it is just 3 to 4 inches length. So the first true leaves, the first 2 leaves when it comes out of the stem is called microgreens. So why microgreen consumption? Microgreen has been called superfood. It has so much of immunity, it has immunity, it has a lot of nutrients. It comprises with many health benefit which comes with if you harvest at that stage and consume it. एक छोटे से ट्रे में आप अपना माइक्रोग्रीन घर में उगा सकते हैं. छोटा सा ट्रे साइज़ है, मे बी 6 इंच बाय 6 इंच, सो समथिंग वेरी स्मॉल. सो सभी के घर में अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप घर के किसी भी अरेका पाम आपके पास अगर प्लेट हो, या कोई भी प्लेट हो जिसका डेप्थ 1 इंच और 1/4 इंच हो, तो आप उसको ले करके आप उसको उससे आप माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं. मैंने आज ये मिट्टी का ये हांडी लिया है, आप इसमें देख रहे हैं मैंने इसमें कोकोपीट डाला है. कोकोपीट से जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है. तो ये हमारा माइक्रोग्रीन पॉटिंग मिक्स है. बट आप इसको घर में, आपके पास पॉटिंग मिक्स नहीं है तो आप थोड़े से सॉयल, थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट को एक मात्रा में मिक्स करिए. जस्ट मिक्स इट टुगेदर in a same proportion and fill it up. So I have filled it up. This is my first step. Second step, this is mustard seeds. You can see this mustard seeds. I have soaked it overnight. I have cleaned these seeds and I have soaked it overnight. ये soaking से क्या होता है, इसमें germination fast होता है. तो आप इसको soak कर चुके हैं. See this? It has been soaked and then you broadcast. When I say broadcast means अब आप इसके ऊपर आप इसके ये मस्टर्ड सीड्स को इसके ऊपर डालेंगे. तो आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं, या अगर आप हाथ से नहीं डालना चाहे तो कोई स्पून से डाल सकते हैं. मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है बिकॉज मैं सबसे पहले उसका मॉइस्चर देखती हूँ. ये मुझे हल्का ठंडा लग रहा है, ये मॉइस्ट है, आप देख रहे हैं हल्की मिट्टी गीली हुई है, और ऑल्सो आप थोड़ा सा आपका टच रहे सॉइल में. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टच बेस विथ सॉइल. सो द नेक्स्ट स्टेप विच यू कैन डू, टेक द मस्टर्ड एंड जितना डेंसली हो सकता है आप इसको डाल सकते हैं. ये देखिए बहुत ज़्यादा घने तरीके से आपको डालना है, वेरी डेंस्ड. एंड देन थर्ड स्टेप्स, आप थोड़े से और पॉटिंग मिक्स लीजिए, जो आपने पॉटिंग मिक्स बनाया है जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाले हो, कोकोपीट डाले हो, सॉइल, ऑल 3 प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में. टेक दिस एंड अगेन आप इसके ऊपर थोड़ा पाउडर कर दीजिए. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्प्रे वाटर. सो हल्का सा स्प्रे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है. अगर आपके पास स्प्रे कैन नहीं है तो आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट
नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन राइट डाउन द नेम, बिकॉज क्या होता है सभी आपके जितने भी माइक्रोग्रीन है ज़्यादातर जब शुरू में कैटिलिडन स्टेज पे रहते हैं 3 to 4 इंचेस लुक्स सेम. दैट्स वाई यू टेक दिस रीसाइकिल आइसक्रीम स्टिक्स. आप खा करके आइसक्रीम स्टिक को फेंकिए नहीं, आप इसको रखिए. इस पर नेम टैग आप बना सकते हैं, आप इस पर लिख सकते हैं. मैंने इस पर डाला है मस्टर्ड, सो आई विल राइट डाउन मस्टर्ड. कैन राइट डाउन मस्टर्ड एंड यू राइट डाउन द डेट. आज का डेट हुआ एंड देन यू कैन स्टिक इट हियर सो दैट अब आपको पता चलेगा आपके मस्टर्ड कितने दिन में हो रहे हैं. ये 3 to 4 इंचेस, ये आप देख रहे हो कैटिलिडन लीफ है. इसके फर्स्ट 2 लीव्स जो आते हैं, दिस इज द स्टेज यू हार्वेस्ट. दिस इज द राइट टाइम यू हार्वेस्ट योर माइक्रोग्रीन. हार्वेस्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है. यू कैन टेक आउट स्मॉल सीजर. आपके पास छोटी सी अगर एक कैंची हो तो आप एक स्मॉल सीजर लीजिए. You leave the root in that, you can leave the root in the soil and just you hold. आप इसको ऐसे होल्ड करेंगे और इसको ऊपर से ऐसे कट करेंगे. And this is how your microgreen will look like. And you can harvest your microgreen like this. And so this is how you harvest your microgreen. You can see it is 2 to 3 inches. Yeah, these are cotyledon. These are 2 true leaves. So first 2 leaves, that means your microgreens, the seed has fallen and this microgreen is ready to be harvested and eaten. So this is the right time you harvest your microgreen and you consume your microgreen. This is the length of the microgreen. इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो nutrition value कम होते रहेगा. Climate change has really shown a different face from last 3-4 years, not only in Bangalore kind of a place, but all over world. Things have changed drastically. And we are to be blamed. Anywhere we stay, we make sure when we are buying our space or wherever we want to live, we need a solar panel. So we have solar panel, we have rainwater harvesting for our garden. We recycle whatever water you see, everything is recycled. It comes back to the soil, and we collect the water. So these are the few small practices. I think every house should have it. I love my own honey. I harvest my own honey. Sustainable life is not something which you have to make an effort to live in. It should come very natural to every individual. So I feel I'm very happy and blessed, and in a space like this where I am learning every day. One small step of growing your own food is very, very important for everybody, especially for the newer generation. It is required, it is important, it is need of the hour. And today's generation has to understand this to protect the future generations. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅನಾಮಿಕಾ ಬಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಶುಭ ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. ನೋಡಿದೆ ಕಣೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೇ ನೀನು ನೋಡಿರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನನಗೆ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕಣೋ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದಾರಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯೂ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೂ ಕಣೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚನ್ನು ಇಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ತಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬದಲು ತಂಪಾಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬತ್ಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ನೀರನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ನೀರನ್ನ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಮಡಿಕೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಮಡಿಕೆ ನೀರಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿನ ಅವರೇ ಬೆಳೀತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಊಟದೊಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಗುಬ್ಬ ಚಿಗುಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮನೇನೂ ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಸರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಜೀವನ, ಇನ್ನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ರಾಪಿ.